United Democratic Alliance Party presidential candidate William Ruto led Kenya Kwanza campaigns in Isiolo and Marsabit counties to sell their bottom-up economic agenda to the people of Merti and Siricho areas in Isiolo. Speaking to the residents, Ruto promised the region that his government will strengthen access to water, improve pasture production and enhance security in order for pastoralism to support more families. Nauliza nyinyi kwa unyenyekevu, kura yenu tarehe 9 mwezi wa 8, kura yenu ni ya kitendawili hana kazi ama ni ya hasla mumeona kazi yake? Kura yenu ni ya nani? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Harambee! 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 UDA! UZA! UDA! Kazi ni kazi. Pesa mfukoni Mbona mnapenda hapo kwa pesa mfukoni? Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Na nyinyi watu wa Isiolo, msikuwe na wasiwasi. Hawa viongozi wenu wote wanaunga mimi mkono usiku kwa sababu wanaogopa kuniunga mkono mchana. Ati wanasema ati wakiniunga mkono mchana ati kuna kitu wameshikashika wanaweza kupelekwa kotini. Lakini mimi nauliza nyinyi, si nyinyi mtaniunga mkono mchana? Si nyinyi mtaniunga mkono mchana? Kwa sababu hamna kesi na mtu. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nauliza nyinyi watu wa Isiolo, si mnajua mimi sina shida na mtu? Si nilisaidia huyu mtu ya kitendawili mpaka akakuwa prime minister? Si nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais? Si mnasikia hata mimi alikuwa karibu atoroke nikamlazimisha? Ama hamjasikia hiyo story? Ama hamjasikia hiyo story? Sasa mimi nauliza nyinyi, Isiolo, si nilisaidia hawa jamaa? Lakini hawa majamaa sasa ati wamesema hawataki kuniunga mkono ati kwa sababu baba yangu hajulikani. Sasa mimi nauliza nyinyi, hata kama baba yangu hajulikani, si mnaweza kunifanya nikakuwa rais? Ndio hata nyinyi siku moja mkuwe rais na watoto wenu siku moja akuwe rais. Wale mababa zao hawajulikani, mtaondoa hii madharau jameni. Ndio tuwaonyeshe Kenya hii si ya watu wachache, ati Kenya ni yetu sisi zote. Hebu nione wanasema tapiga hiyo kura. Ruto mentioned the rise in the current state of basic commodities, placing the blame on the 2018 handshake between his boss President Uhuru Kenyatta and his political rival AZIMIO Kenya presidential candidate Raila Odinga, saying that when they joined the government, the price of maize flour was 90 Kenyan shillings, but after the handshake, it has now skyrocketed to 250 Kenyan shillings. Uhuru Kenyatta ndiye chairman ya hiyo kuzimia. Tunasikizana? MCA wa Uhuru Kenyatta yeye hasupport kuzimia, ana support William Ruto. MP wa Uhuru Kenyatta Moses Kuria yeye hayuko kuzimia, ana support William Ruto. Senator wa Uhuru Kenyatta ana support William Ruto, anaitwa Kimani wa Matangi. Women rep anaitwa Gathoni wa Musomba, ana support William Ruto. Speaker of the County Assembly of Kiambu anaitwa Stephen Disho, ana support William Ruto. Yule governor aliyechaguliwa anaitwa Waitito baba yao, ana support William Ruto. Sasa hii watu wanakuja hapa kukueleza maneno ya kuzimia, na chairman wa kuzimia mwenyewe watu yake yote, hata mliona juzi kazi ni ya Uhuru Kenyatta ako kwa William Ruto. Nyinyi mnaweza danganywa kweli? Mnaweza danganywa? Mnaweza danganywa? Nikienda Murang'a niseme Isiolo iko locked, niwaambie mko sawa na William Ruto? Na mnajua huko kwetu sisi wengi ni wakulima, na wakulima wote tumeona ansa yetu iko hapa. Na mnajua huyu mtu ni mfugaji, mnajua hivyo?
Sasa sisi tukimshikilia, nyinyi mnaweza muachilia kweli? Ni 100 kwa 100. Isiolo ni William Ruto, ni UDA na Kenya Kwanza. Wacha nione kura ya William Ruto, kura ya William Ruto, kura ya William Ruto. I want to tell our friends in the Kuzimia wing, the Auditor General has revealed that 10 billion shillings were lost. Bilioni 10 pesa ya serikali imepotea, ile ingefaa inunue COVID, inunue madawa ya wagonjwa wa COVID. Mimi nawauliza, si hawa watu wa Kuzimia wamekuwa wakituhubiria mambo ya ufisadi? Si wamekuwa wakituhubiria mambo ya ufisadi? Mimi nataka niwaambie watu wa Kuzimia, don't breach to us water while you take wine. Tell us where 10 billion shillings meant for sick people in this period of COVID in Kenya, where the money got lost. Watuambie vile vile, IMF na World Bank wanatuambia bilioni 65 imepotea katika serikali ya handshake. Bilioni 10 ya COVID billionaires imepotea wakati wa handshake. Wewe bwana kitendawili na watu yako ya Kuzimia, kabla hamjatuhubiria mambo ya ufisadi, mtuambie wale washirika wenu wakubwa ndio wameiba hiyo pesa ya COVID, na ndio World Bank wanauliza na Wakenya. Auditor General anauliza pesa ya Wakenya ambayo ingenunua vaccines, nyinyi mumeiba na wenzenu, alafu mnakuja mtatuhubiria mambo ya ufisadi. Sisi kama Kenya Kwanza tumesema hivi, ile ufisadi ambayo imekolea ni ile ufisadi ambayo inaitwa state capture, na tumesema kama Kenya Kwanza we are going to deal with chronic corruption that now is called state capture, that has privatized public services, public institutions to serve individual and selfish interests of individuals in the Republic of Kenya. And therefore we want to tell our friends in Kuzimia, don't give us long lectures about corruption. Tell us where money of COVID disappeared, 10 billion. Don't give us long lectures about corruption. Tell us how your associates have stolen public money. IMF is complaining about public money. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? And that is why we have said as Kenya Kwanza, we are not only going to deal with corruption, we are going to deal with chronic corruption called state capture. Na watu wawache kutuhadaa, hakuna wajinga tena Kenya. Nimeona juzi hawa watu wa kuzama wamesema ya kwamba ati sisi hatujaongea mambo ya ufisadi katika manifesto yetu. That is not true. Wachukue nafasi wasome chapter mzima kwa manifesto yetu about governance, na tumeongea mambo mengi hapo kama vile tumeelezwa na kiongozi wetu. And I want to tell them that they can con some people sometime, but they cannot con the entire country forever. Hao ndio wafisadi wale wakubwa. Jana ule mhasibu mkuu wa serikali ambaye anaitwa Auditor General ametoa ripoti ya kwamba serikali ya handshake ya Uhuru Kenyatta na mzee wa kitendawili wameiba pesa ya mask na ventilator na vaccine ya COVID, na 10 billion shillings cannot be accounted for. Kwa hivyo before they start lecturing us about corruption, they must tell us how they have used the 10 billion shillings that was meant to buy vaccines to save Kenyans from corona. Mwisho kabisa, Benki ya Dunia imekopesha Kenya bilioni 10, bilioni 70 kutoka wakati corona ilikuja. Wameandika barua hivi majuzi, wamesema kati ya bilioni 70 ambayo Kenya imepewa kama mkopo ambayo italipwa na ushuru ya wananchi, bilioni 65 haijulikani mahali iko. We want mzee wa kitendawili and the outgoing president Uhuru to tell us
where 65 billion from the World Bank is and where 10 billion for vaccines is. Kwa hayo mengi, mimi naomba kwa heshima, please trust William Ruto. He will deliver this country from cartels, from corruption and from state capture. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wametuambia wale wafisadi wa Azimio ati katika manifesto yetu hakuna mambo ya ufisadi. We are telling them the central pillar in our manifesto is to investigate state capture, and the mother of corruption is state capture. Mr. Uhuru Kenyatta, Mr. Raila Odinga, you know the meaning of state capture. Wale wameshika uchumi ya Kenya wakaiba, wakitumia uwezo wao, wakitumia mamlaka kuchukua shirika la serikali, kupora mali ya umma. We are telling them corruption is state capture. Ya pili, leo ripoti imetoka leo, Benki ya Dunia, and we know the World Bank has written to government that 70 billion ya COVID fund, they can only account for 5 billion. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, watu wakaiba pesa nyingi kwenu, wakaiba paka pesa ya watu wagonjwa wa COVID. Watu walikufa Kenya mamilioni sababu ya COVID, ni sababu dawa na ventilators na mask na beds ya ICU zilikuliwa wale ambaye wako katika kikundi ya Azimio. So don't lecture us and don't tell us Mother Karua is a reformist. Mother Karua alikuja Garissa na Isiolo akaita watu wetu, nyinyi ni refugees. Mnakumbuka? Si mnakumbuka ya Mother Karua wakati wa 2005 referendum? Si alikuja wakati wa orange na banana? Si alikuja Garissa? Si akafukuzwa? Akasema nini? That you can't even convince the refugees. Mother Karua singeruda aliapisha rais usiku. Si aliapisha rais usiku. Alafu leo mnatuambia Mother Karua ndio ati analeta mageuzi katika nchi ya Kenya. Mimi watu wa Sericho, mimi ni kijana wenu. Mimi ni kijana wenu, si mnajua? Mimi ni mtoto wenu, si mnajua? Mimi ni kiongozi wa wafugaji. Mimi nataka niwaambie, msichague viongozi uoga. Msichague viongozi ambayo ikifika maneno ya watu ya Sericho, jamii ya wafugaji, jamii ya Borana, anaingia chini ya meza. Msichague huyo. Uhuru Kenyatta ndiye chairman ya hiyo kuzimia. Tunasikizana? MCA wa Uhuru Kenyatta yeye hasupport kuzimia, ana support William Ruto. MP wa Uhuru Kenyatta Moses Kuria yeye hayuko kuzimia, ana support William Ruto. Senator wa Uhuru Kenyatta ana support William Ruto. Anaitwa Kimani wa Matangi. Women rep anaitwa Gathoni wa Musomba, ana support William Ruto. Speaker of the County Assembly of Kiambu anaitwa Stephen Dishu, ana support William Ruto. Yule governor aliyechaguliwa anaitwa Waitito baba yao, ana support William Ruto. Sasa hii watu wanakuja hapa kukueleza maneno ya kuzimia, na chairman wa kuzimia mwenyewe watu yake yote, hata mliona juzi kazi ni ya Uhuru Kenyatta, ako kwa William Ruto. Nyinyi mnaweza danganywa kweli? Mnaweza danganywa? Mnaweza danganywa? Nikienda Murang'a niseme Isiolo iko locked, niwaambie mko sawa na William Ruto? Na mnajua huko kwetu sisi wengi ni wakulima, na wakulima wote tumeona ansa yetu iko hapa. Na mnajua huyu mtu ni mfugaji, mnajua hivyo? Sasa sisi tukimshikilia, nyinyi mnaweza muachilia kweli? Ni 100%. Isiolo ni William Ruto, ni UDA na Kenya kwanza. Wacha nione kura ya William Ruto, kura ya William Ruto, kura ya William Ruto. The deputy president requested the residents to reject Raila and send him packing in the coming month, stating that the situation might get worse should Raila win the elections. Tumewashinda na manifesto
ati wa sasa wamebaki na mambo mawili peke yake. Wamebaki na opinion polls, fake opinion polls. Wanasema sijui nani yako na kura ngapi, nani yako na kura ngapi, nani yako na percentage ngapi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Isiolo, opinion poll itapiga kura ama nyinyi ndio mtapiga kura? Si nyinyi ndio mtapiga kura? Ati kitu ingine ya pili, wanasema wako na kitu inaitwa deep state. Ati wako na kitu ingine inaitwa system. Ati wataiba kura ya hasla. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Isiolo. Nyinyi mkinipima, nyinyi munione hii sura yangu. Mimi ninakaa mtu ambaye naweza kuibiwa kura mkiniona? Sio, ni ndoto ya mchana. Ni ndoto ya mchana, si ndoto ya mchana. Kwani nyinyi watu wa Isiolo, si mimi ndio naibu wa rais wa Kenya? Iko deep state, mimi sijui kama naibu wa rais wa Kenya? Kwani iko system, mimi sijui nikiwa naibu wa rais wa Kenya? Si hao majamaa tulishindana na wao? Si tulishindana na wao Msambweni? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa Juja? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa Kiambaa? Si tuliwashinda? Walifanya chochote? Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, tarehe 9 mwezi wa 8 kwa kura zenu, hawa jamaa tutawashinda asubuhi na mapema, na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Nyinyi mnanielewa? Kwanza kitendawili mara hii hawezi kujiapisha na hawezi kung'oa reli. Tutamsafirisha moja kwa moja mpaka Pondo na wheelbarrow ile ya mguu kubwa. Nyinyi mnatuongelesha mambo ya ufisadi. Ufisadi gani mnasema kuzidi ile nyinyi wenyewe mumehusika? Nyinyi wenyewe mumeiba pesa ya wananchi, pesa ya wagonjwa, pesa ya COVID, na mpaka leo mlituambia mtapeleka watu kotini. Hakuna hata mtu mmoja amepelekwa kotini. Na mimi nataka niwaulize, jameni, let us not play lip service with a serious matter like corruption. If honestly you are true to your word, you told us about 3 years ago that the COVID billionaires will be taken to court. Up to today, the Auditor General says the country has lost 10 billion shillings, money meant for 6 people, and many of the people who are in that scam are people who are very close to the candidate of AZIMIO. Bwana kitendawili, wacha kutupigisha story ya mambo ya vita ya ufisadi. Anza na wewe na watu yako walioiba pesa ya KEMSA. Auditor General anasema pesa bilioni 10 imepotea. Na ndio sisi tumesema hatutapigana na ufisadi peke yake, tutapigana na state capture vile vile, kwa sababu state capture is chronic corruption. You cannot give us long lectures ati wanasema hatukuandika mambo ya corruption kwa manifesto ya Kenya Kwanza. Mimi nataka niwaambie vile tumeandika mambo ya state capture na conflict of interest, hiyo tuna deal nayo because that is chronic corruption that is eating away our country. AZIMIO has no agenda to fight corruption. It is clear they are condoning corruption in their ranks. The people who stole from sick people in KEMSA are people in AZIMIO. The people who have stolen money, billions, from our counties are people in AZIMIO. So if you want to give us a lecture about corruption, go and tell the birds, because we know you are never serious about the fight against corruption. You just want to fight your competitors. Kama hao watu wangetaka kupigana na ufisadi, si wangeanza na wale wanahusika na mambo ya kuiba pesa ya KEMSA ambayo ni kitendawili na watu yake? Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? That is why we have said as Kenya Kwanza, we are going to empower institutions, give them their due capacity building, give them their due financial independence so that they can fight corruption without being politicized or weaponized or being taken to mean fighting competitors. Our difference between our fight against corruption and state capture is a world of a difference between yours, which is just meant to fight your political competitors. Kwanza msichague viongozi woga. Mnasikia? Ili wakisikia sauti ya Uhuru Kenyatta wanaingia chini ya meza huko bunge. Lazima mchague viongozi ambao wanalinda watu wao, wanalinda wafugaji, wanalinda Waislamu,
wanalinda watu wa Northern Kenya, wana maslahi ya Wasomali na Waborana. Mnaongea maneno ya security. Pahali zingine Kenya mambo ikiharibika, Uhuru Kenyatta anapeleka jeshi. Lakini ikifika Isiolo analala. Ikifika Marsabit analala. Mwaka huu lazima tumnyoroshe yeye na ule mzee wa kitendawili. Hapa kina. Na mniambie wa mama, watoto wenu wanapotea kila siku. Si wanapotea? Si wanauawa? Extrajudicial killing. Wakiambia maneno ya upuzi ya ugaidi. Wale wanauawa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Na yeye amebaki na siku ngapi? 34 days. Saa hii nikiongea, Uhuru anatoa suti kwa wardrobe, anaweka kwa bagi ili aende nyumbani. The brigade also made stops at Kina Market in the same county, mentioning the billions of Kenyan money invested in BBI agenda that never came to life. The Kenya Kwanza leaders present included Garissa Township MP Aden Duale, Kiharu MP Ndindi Nyoro, Kithure Kindiki, Sako MP Ali Raso, and other allied leaders to the coalition.